礼敬三宝，求受三归五戒 requesting 3 refuges and 5 precepts. Arahang Samma Sambuddho Bhagavan Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Suwakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Tisarana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panchasila. Panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumichachara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatana veramani sikkhapadang samadhiyami. Buddha Puja. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato
อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Buddhanussati 佛随念。อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสดัมมสารติสัตตาเดวามโนสานังบุตโธภะคะวาติธัมมานุสติสุอาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวดิตาโบวิญโยหิติสังฆานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาณปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติดังจัตตาริปุริสายุกานิอัตตปุริสาโปกลังเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยดาคิเนโยอัญจลิการณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสติเจติยวันดนาวันดามิเจติยังสัพพังสัพพตาเนสุปฏิติตังสารีริกธาตุมหาโบธิบุตตโรปังสักกาลังสัตตายาสโมเลนิสินโนวะสับบาริวิจายังอาคังปัตโตสัพบัญญูตังสัตตาวันเดตังโบดิปัตปังอิเมเอเตมหาโบธิโลกนัตเตนะโพจิตังอะหังปิเตนะมัสสามิโบธิราชานะมาตุเตวันกันดากุโนเปตังเอตังกุสุมสันตติปุจยามิมุนินดาสสริปาดสารโรเหปุเจมิบุตตังกุสุเมนะเนนะปุเงนะเม
Tena che ho tu mo kang po pa mi la ya iyata idang mi ca yo tata ya divina sa vang Ganda sambara yutena Dupena sugandina Pujaye pujane yandang Puja bhajana muttamang Suganda sitalang kapang Pasana madurang subang Paniyang edang bhagavan Patigan hatu muttamang Gana sarapaditena Dipena tamadansina Dilokang dipang sambodang Pujayami tamonodang Etavata cha amhehi Sampadang punya sampadang Sabbe deva anumodantum Sappasang patisiddhiyam Etavata cha amhehi Sampadang punya sampadang Sabbe Buddha anumodantum Sappasang patisiddhiyam Etavata cha amhehi Sampadang punya sampadang Sabbe satta anumodantum Sappasang patisiddhiyam Sadhu 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 Dhammachakkappavattana Sutta Choán Phật Luận Kinh Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Evang me sutang eka samayang bhagavam Varanasiyang viharati isipatane migadaye tatrako bhagava panchavagiye bhiko amantesi Duy mê bhi ca ve antapap bhajitena na se vitabam katame duy yo chayang kame suka masukhalika no yogo inogammo poto janiko anariyo Anatta sanghito yo chayang at
ตะกิลมาตานุโยโกดุโกอนาริโยอนัตตสังหิโตเอเตโคปิกเวอุโบอันติอนุปกัมมะมัจจิมาปฏิปดาตถากเตนะอภิสัมพุทธาจักกุการณีญาณการณีอุปสัมมายะอภิญญายะสังโบดายะนิบานายะสังวัตติกตมาจะสาบิกเวมัจจิมาปฏิปดาตถากเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณีญาณการณีอุปสัมมายะอภิญญายะสังโบดายะนิบานายะสังวัตติอายเมวะอริโยอาตังกิโกมาโกเสยติดังสัมมาดิติสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาจิโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาบิกเวมัจจิมาปฏิปดาตถากเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณีญาณการณีอุปสัมมายะอภิญญายะสังโบดายะนิบานายะสังวัตติอิดังโคปานาบิกเวดุกังอริยสัจจังจาติปิโดกาจาราปิโดกาบิอาติปิโดโกมรณะปิโดกังอภิเยหิสัมปโยโกโดโกปิเยหิวิปโยโกโดโกยามปิชานลาบติตามปิโดกังสังเกเตนะปัญจุปาดานังขันธาดุกังอิดังโคปานาบิกเวดุกขสมุทัยังอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภาวิกานันเดรักสหกตาตัตระตัตระเบนันเดนิเสยติดังกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาอิดังโคปานาบิกเวดุกขนโรดังอริยสัจจังโยตัสสะเยวะตัณหายะอาเสสเวรากนิโรโดชาโกปฏินิสาโกโมติอนาลโยอิดังโคปานาบิกเวดุกขนโรดกามินิปฏิปดาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอาตังกิโกมาโกเสยติดังสัมมาดิติสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโต
สัมมาอาจิโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิดังโดกังอริยสัจฉันติเมภิกขเวโปเบอานาโนสุติสุธัมเมสุชาโกอุดปาดิญาณังอุดปาดิปัญญาอุดปาดิวิชาอุดปาดิอาโลโกอุดปาดิตังโคปานิดังโดกังอริยสัจจังปาริเงยันติเมบิกเวปุเบอานาโนสุติสุดังเมสุชาโกงอุดปาดิญาณังอุดปาดิปัญญาอุดปาดิวิจาอุดปาดิอาโลโกอุดปาดิตังโคปานิดาโดกังอริยสัจจังปริญญาตังติเมบิกเวปุเบอานาโนสุติสุดัมเมสุชาโกอุดปาดิญาณังอุดปาดิปัญญาอุดปาดิวิจาอุดปาดิอาโลโกอุดปาดิอิดังโดกสมุดายังอริยสัจจันติเมภิกขเวโปเบอานาโนสุติสุดัมเมสุจาโกอุดปาดิญาณังอุดปาดิปัญญาอุดปาดิวิจาอุดปาดิอาโลโกอุดปาดิตังโคปานิดังโดกสมุดายังอริยสัจจังปะหาตาบันติเมบิกเวปุเบอานาโนสุติสุดัมเมสุชาโกอุดปาดิญาณังอุดปาดิปัญญาอุดปาดิวิจาอุดปาดิอาโลโกอุดปาดิตังโคปานิดังโดกสมุดายังอริยสัจจังปะหินันติเมบิกเวโอเบอานาโนสุติสุดัมเมสุจาโกอุดปาดิญาณังอุดปาดิปัญญาอุดปาดิวิจาอุดปาดิอาโลโกอุดปาดิอิดังโดกันโรดังอริยสัจจันติเมบิกเวโอเบอานาโนสุติสุดัมเมสุจาโกอุดปาดิญาณังอุดปาดิปัญญาอุดปาดิวิจาอุดปาดิอาโลโกอุดปาดิตังโคปานิดังโดกันโรดังอริยสัจจังสัจจิกาตาบังติเมบิกเวโปเบอานาโนสุติสุดัมเมสุชาโกอุดปาดิญาณังอุดปาดิป
ปัญญาอุดปาดีวิจาอุดปาดีอาโลโกอุดปาดีตังโคปานิดังโดกันโรดังอริยสัจจังสัจจิกาตันติเมปิกเวปุเบอานาโนสุเตสุดัมเมสุจาโกอุดปาดีญาณังอุดปาดีปัญญาอุดปาดีวิจาอุดปาดีอาโลโกอุดปาดีอิดังโดกันโรดกามินิปาติปาดาอริยสัจจันติเมปิกเวโปเบอานาโนสุเตสุดาเมสุชาโกอุดปาดีญาณังอุดปาดีปัญญาอุดปาดีวิจาอุดปาดีอาโลโกอุดปาดีตังโคปานิดังโดกันโรดกามินิปาติปาดาอริยสัจจังบาเวตาบังติเมปิกเวโปเบอานาโนสุเตสุดัมเมสุจาโกอุดปาดีญาณังอุดปาดีปัญญาอุดปาดีอาโลโกอุดปาดีตังโคปานิดังโดกันโรดกามินิปาติปาดาอริยสัจจังบาวิตันติเมบิกเวปุเบอานาโนสุเตสุดัมเมสุจาโกอุดปาดีญาณังอุดปาดีปัญญาอุดปาดีวิจาอุดปาดีอาโลโกอุดปาดียาวกีวัญชเมภิกเวอิเมสุจโตสุอริยสัจเชสุเอวะติปาริวาตังดัวดาสาการังยตตาบุตังญาณดาสนังนะสุวิสุดดังอโหสีเนวตาวาหังบิกเวสเดวะเกโลเกสัมมาระเกสัพพะมาเกสัสมานบรามณียาปัจจายสเดวามโนสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจญญาสียะโตจะโกเมปิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเชสุเอวะติปาริวาตังดัวดาสาการังยะตาบุตังญาณดาสนังสุวิสุดดังอโหสีอัตตังบิกเวสเดวะเกโลเกสัมมาระเกสัพพะมาเกสัสมานพระมานิยาปัจจายสเดวมโนสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธติปัจจญาสีญาณังเจปานาเมดาสนังอุดปาดิอาโกปาเม
วิโมติอายมันติมาจาตินาติดานิโปนาภาโวติอิดมาโวเชภะคะวะอาตมานาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันโดนติอิมาสมิงเชปานาเวยะการณาสมิงบัญญมานิ Ayasmato kondanya sabirajang bitamalang dhammachakong udapadi yang kinci samudaya dhammang sabang tang nirodha dhammang tipavati teche pana bhagavata dhammachake bommache Deva Sadhamano Savesong Etang Bhagavata Varanasiya Isipatane Migadaye Anotarang Dhammachakang Pavatitang Apativadiyang Samanena Vabra Manena Va Devena Va Marena Va Brahmona Va Kena Chiva Lokasmingti Bommana Devana Sada Suttava Chato Maharajika Deva Saddhamano Saveso Chato Maharajikana Devana Sada Suttava Tavatim Sadeva Saddhamano Saveso Tavatim Sanang Devanang Sada Suttava Yamadeva Saddhamano Saveso Yamana Devana Sada Suttava Tushita Deva Saddhamano Saveso Tusitana Devana Sada Suttava Nimanarati Deva Saddhamano Saveso Demanaratina Devana Sada Suttava Paranimita Vasavati Deva Saddhamano Saveso Paranimita Vasavatina Devana Sada Suttava Brahma Parisaja Deva Saddhamano Saveso Brahma Parisat Jana Devana Sada Suttava Brahma Purohita Deva Saddhamano Saveso Brahma Purohitana Devana Sada Suttava Mahabrahma Deva Saddhamano Saveso Mahabrahmana Devana Sada Suttava Paritaba Deva Saddhamano Saveso Paritabhana Devana Sada Suttava Apamanaba Deva Saddhamano Saveso
Apamana bhana devana sada sutva abhasara deva sadhamano saveso abhasarana devana sada sutva Parita subhadeva saddhamano saveso Parita subhana devana sada sutva Apamana subhadeva saddhamano saveso Apamana subhana devana sada sutva Subhaking hakadeva saddhamano saveso Subhaking hakana devana sada sutva Vehapala deva saddhamano saveso Vehapalana devana sada sutva Avihadeva saddhamano saveso Vihanang devana sada sutva Atapadeva saddhamano saveso Atapana devana sada sutva Sudasa deva sudha mano saveso Sudasana devana sada sutva Sudasi deva saddhamano saveso Sudasina devana sada sutva Akanitaka deva saddhamano saveso Edang bhagavata varanasiya isipatane migadaye Anutarang dhammacaka pavaditang apativadiyang samanena va brahmanena va devena va marena va brahmona va kena chiva lokasming di itiha tena kanena tena layena tena mohatena yava brahmaloka sado abogachi ayang che dasa das sahasiloka dhatu sankampi sampakampi Sampavedi apamano cha ularo abhasara soloke paturahosi adi kama devana devano bhavanti atako bhagava imang udana udanesi anyasi Vatabo kondanyo anyasi vatabo kondanyo di iti hida ayasmato kondanyas anyasi kondanyo deva nama ahositi sadhu 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 Namo Buddhaya， 大家晚上好，大家吉祥平安快乐。
我们处的世界呢，正面临很多的灾难。那身为佛弟子的我们啊，要如何来面对这些危机啊？我们可以来修习这四种是范住哈，这就是慈悲喜舍这个禅修行。那让我们呢，待会心保持平静，不要受太多负面的新闻影响，内心保持平安快乐。The world we lived is facing many uncertainty. As Buddhists, how do we cope with this crisis? We can cultivate and radiate the four divine abiding meditation. That is loving kindness, compassion, altruistic joys, and equanimity. So that our mind will become more peaceful, not disturbed by many negative news that's spreading around. So now let us start the spreading with the divine abiding. 现在呢，让我们来扩展慈悲喜舍。南无大士巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛桑布达斯南无大士巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛桑布达斯南无达斯巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛桑布达斯เมตตาอะหังอเวโรโอมิอเบียปัจโจโอมิอานิโกโอมิสุกิอัตตานังปาริอารามิ愿我的心中没有仇怨，没有嗔恨，没有恼害。愿我守护自己的安乐。May I be free from dangers. May I be free from mental suffering. May I be free from bodily suffering. May I be able to look after myself happily. Karuna. Sabbe Satan Alaban Pamochantu Ayasa Pamochantu Ninda Pamochantu
dukkha pamochantu. 一切众生，愿他们免除损失，免除孤寂，免除责备，免除苦难。May all beings be released from loss, be released from obscurity, be released from blame, be released from suffering. Mudita. Sabbe satan lattasam patito mam vigachantu Lada yasato mam vigachantu Ma Lada pasani sato mam vigachantu Lada sukama vigachantu 一切众生，愿他们财富享用不尽，珍贵为人所敬，名誉远播不绝，常住于安乐中。May all beings continue to have whatever gains they have acquired. May they continue to have whatever fame they have acquired. May they continue to have whatever praise they have acquired. May they continue to have whatever happiness they have acquired. Upeka. Sabbe satan kammasaka kammayoni kamadayada kamabandhu kammapatisarana yang kammang karesanti Kalayanang va papakang va tasadayada bhavesanti 一切众生受业感生，为业只是业亦复除，业患生处，业所归处，不当承受过去所造一切善恶之业。All beings are the owners of their karma, heir to their karma, having karma as origin, having karma as their relatives, abided, supported by their karma. Whatever karma they will do for good or for evil, that they will be their heirs. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, so now coming to the sharing section. Okay, sharing Dharma. And today is the 15th, right, of the month of Asalha, or it's known as the Dhamma Day. And
And this is the day the bhikkhu start observing 3 months rain retreat. So the Buddha also delivered the first sermon to the first ascetic, right, being the start of his 45 years of Dhammadutta. Then other than this, Asalha also celebrate other important events connected with the life of the Buddhas, right, such as Queen Mahamaya. He dreams of the white elephant, right? Then she conceived the bodhisattvas. So this is one, right, event connected with Asalha. And the second one is the renunciation of the Prince Siddhartha, right? And the third event is the teaching of the Dhammacakkappavattana Suttas, right, as we have recited just now, right, to the groups of 5 ascetics at the deer park of Isipatana. And the fourth event is performing the twin miracle, right, at Kapilavastu, his hometown. And the fifth event is the Buddha ascending, to the Tawatimsa heaven, right, or the heaven of 33, and teaching Abhidhamma, right, to his departed mother, right, Queen Mahamaya, who was reborn in the Tushita, right? So these are events connected with the Asalha. So today we celebrate Asalha because of this. So of these 5, particularly tonight, we will recite, we had already recited the Dhammacakkappavattana Suttas. So this is one of the very important events. Okay? So, and the Buddhist temples, from around the world will chant the Dhammacakkappavattana Suttas today. So it is a very auspicious event. So I hope you can follow what I have chanted earlier, so we can rejoice and chant it together. Okay? 今天呢是农历6月4、5啊，就是我们印度历那么在这个时候呢，称为这个阿萨勒夜啊，那也是今天我们称为叫做净法日或者是法宝日。那这也是呢比丘对吧，在7月份呢进入安居的开始了。所以今天也是呢佛陀在觉悟后呢，第一次对五比丘开始转这个法轮经，就转法轮经。那巴利文叫做 Dhammacakkappavattana Suttas。那当然，这个阿萨勒这个也还庆祝还有其他的这个非常重要的事件。那么这里列出了5种，第一种就是摩耶夫人就梦见了这个白象所以呢也发生在今天那另外呢就是悉达多太子，就是他出家也发生在今天。那佛陀呢就是觉悟后向这个五比丘在鹿野苑呢度化五比丘呢，也在讲这一部转法轮经。那另外呢，佛陀也在自己的家乡就是展示这个双神变另外呢，就是佛陀也到这个天上就是33天忉利天，就是为他的母亲说法所以呢，有这几个比较重要的节日都发生在今晚就今天阿萨勒。So one of the important events is the preaching of Dhammacakkappavattana Suttas. Then what is the importance of this Dhammacakkappavattana Suttas? Right? It is the first sutta, preached by the Buddha himself to the 5 ascetics that he has discovered, the middle path, which he identifies the middle path with the noble Alpha path. Initially, the 5 ascetics, right, had refused to acknowledge his claim, to enlightenment and rejecting him at first. Then the Buddha had to assure them that he does not indulge in indulgent, right, self-indulgent. Instead, he had discovered a new path to enlightenment. So in these suttas, the Buddha told them
to avoid two extremes. That is, right, pursuit of sensual happiness and sensual pleasure, and pursuit of self-mortification. And explain to them the true path to liberation. That is the Noble Eightfold Path, and to attain the ultimate realization of Nibbana. The Dhammacakkappavattana Suttas explain one by one, right, that he had discovered. That is the truth of suffering, the truth of the origin of suffering, right, and the truth of the cessation of suffering, and the truth of the path leading to the cessation of suffering. And these are called the Four Noble Truths. Then after the delivering of the talk, his disciple Kondanya, right, attained the first fruition of sainthood. Right, from that moment onward, the light of the Dhamma has passed on from the Buddha to the disciples and begin the journey, throughout India and across the world. So this is the significance of Dhamma Day. And from there onward, right, we have the Buddha, Dharma, and the Sangha, the three refuges completed. Okay, it means three refuges had established. 那转法轮经呢，也是今天佛陀呢为这个五比丘讲的第一部经所以呢，这五比丘呢之前有跟随佛陀学习嘛，那后来佛陀放弃了苦行，那这五比丘呢后来发现就是认为呢他堕落那么也恢复了这个比较奢侈的生活了，所以这五比丘呢就不认为就是佛陀已经证悟了，所以呢佛陀见了他们之后呢就首先就向他们证明他没有放弃就自我放弃，那么而是呢发现了寻求戒悟的这个新的方法，所以佛陀告诉这五比丘呢，这新的方法呢就是远离这个感官的欲乐，也远离自我虐待的苦行佛陀也向他们解释，就是通往解脱的这个中道那就是八正道这有助于灭除这个所有的烦恼，还有呢达到这个涅槃解脱。所以呢佛陀呢直接就跟他们讲这个四圣谛所以呢给他们讲什么是苦，对不对？什么是苦升起的原因苦的熄灭，还有灭苦的道路。所以呢最后呢这佛陀这帮弟子有一个弟子叫乔成如他听完佛陀的这个转法轮经之后呢就证了出果了我们知道出果那正法的明灯于是呢也就从佛陀呢传给弟子，那开始呢就传播到整个印度乃至到全世界各地。所以呢今天是净法界所以自此以后呢也就有了这个佛法僧三宝的这个建立了。So what is the teaching right, in the Dhammacakkappavattana Suttas? It is the teaching of Four Noble Truths, right? So let us first explain very briefly, recollect what is the Noble Truth of suffering, right? I think first of all, we have to acknowledge the suffering, or acknowledge the suffering. The Buddha discovered, right, the truth of suffering. The reason we have fear, right? That is because, we try to escape from suffering, right? We don't want to encounter and face with suffering. That's why, we turn backward, right? And so we have to face the suffering, right? So that we become more strong, right? Encouraged to face these unpredictable uncertainties, right? Uncertainties. And gaining insight into the reality of the world. So now the COVID-19 is very contagious. Instead of facing with fears, right, and living in panic, right, it is better for us to face the fear, right, with positive thinking and acknowledging its suffering, and to examine the nature of this
right? Suffering, right? The fear, examining its impermanence and selflessness. When we understand the impermanence of fear, right, and the nature of selflessness, the more we can truly facing the suffering, and at the same time, we can cherish our life, right? Making our life more significant, more meaningful, and making our life more happiness. So here, when talk about acknowledging the suffering, right? It talks about these 8 types of suffering. Okay, so we have to acknowledge it. Okay, so it says about the birth is suffering, aging is suffering, illness is suffering, death is suffering, and this is the thing. No one want to face the death, right? So the more we escape the suffering, the more suffering we have. Right? And union with what is displeasing is suffering, right? And separation from what is pleasing is suffering. Not to get what one's desire is suffering, right? In brief, the 5 aggregates subject to clinging are suffering. So this is, in brief, the noble truth of suffering. So acknowledging, facing the suffering. 那转法轮经呢，它的教导是什么呢？一看就讲到这个4圣谛了啊。那第一个圣谛呢，就是苦的真谛啊。那我们就是从疫情发生到现在哈，也已经将近有1年多了哈。那其实呢，这1年多来哈，我们发现到情况都没好转，而且伤害呢一次比一次的比我们想象的还更大。那与其束手无策啊，大家担心受怕啊，面对这个不可预知啊，这种非常可怕的这个恐怖这个袭击啊，这个疫情呢生活在这个恐慌当中哈，不如我们来正向positively 来正向面对这种恐惧啊。那也可以呢，省观这些恐惧的这个本质难道我就要一直这样子的恐惧下去吗？当然不是所以呢，我们说生活还是要过的，对不对？所以呢，我们也知道，就是生活有很多很多的苦，对吧？生老病死病，尤其是现在我们面到这个疾病大家都很苦当然面对死亡更苦但大家都不敢去面对它，所以呢，我们要去以正向的这个态度思考来面对这种恐惧，它的这个无常性跟这个无我性。所以当我们了解到这个恐惧的无常性、无我性的本质呢，那么我们就能够真正的去面对这种恐惧，那同时呢，会更加的珍惜生命让我们的生命呢活得更加有意义。所以呢，在这个苦圣谛佛陀简单的带出这8种苦，什么苦呢？就是生老病死冤生会苦、爱别离苦、求不得苦，还有包括这个身体执着这个五趣蕴本身就是苦我们这个身体本身就是苦来的所以呢所以我们要以这样的一个态度，就是正向来面对Then what is the noble truth of origin of suffering? Right, craving is the cause of suffering. Right, and of course, in this context, it talks about 3 causes of suffering. The first is a craving for sensual pleasure. Right, that is a craving for sense objects. Right, 6 senses with corresponding 6 objects. Right, and of course that provides a pleasant feeling, craving, and craving for these sensual object. So this is the first one, craving for sensual pleasure, and the second one is craving for existence. Right, bhavatanha, that is desire, craving for certain types of rebirth eternally. Right, the desire also includes right, a very subtle desire for the rupa realms and the arupa realms, right, a higher realm, particularly in the attainment of jhana meditation, or
in a very higher meditation. So this is also another kind of craving for the existence, right? Or you also believe in a rebirth eternally. So there are these two understanding of craving for existence. And there is another type of craving, that's craving for non-existent. Two types, right? One is, this craving is this, right? Craving for what they call, is driven by the wrong view of annihilation. It means that they believe there's no rebirth after death, right? When you die, everything gone, right? So this is the types of craving for the non-existence. Now, we look at the outcome, right, of this COVID-19 pandemic. It's really an outcome of our craving, right, for sensual pleasure. Why? Because we destroy our nature, for our own self-benefits. You see, for generation and generation, we destroy the world. So this is due to our desire, for this essential pleasure, for our personal gain and happiness. So we reap the consequences now, right, of our destructive human activities towards nature, right? So there must be a cause, right? So we have to address the cause of the suffering. We have to address the cause of the pandemic that is due to our desire for the sensual pleasure, for our personal gain, for our personal benefits, right? 那第二个圣地呢，就是苦寂圣地啊。那么在经典里面谈到，这个就是苦的原因。那有3种的贪欲啊，第一个就是贪爱啊。这个贪爱是什么呢？就是指我们的这个，在这个只是指这个欲界，是指我们的感官啊，对这个外境啊的攀缘啊，就无止境的这个攀缘啊，无止境的这个欲望啊在哪里？OK， 那第二呢就是有爱。这个有爱呢有2种解释，就是一种是对生命的渴望，就是说人死了呢，可以呢得到永生啊，这是一种理解。那另外一种的这个理解呢，有爱呢可以包括非常细微的这个贪，比如说对色界跟无色界的这个生命的贪。或者是对那个色界的那个禅定禅那的贪啊，这个也是叫做有贪，就是他享受在那个细微的那种体证，就是那种的静啊，那种的平静，那种的追寻呢，也是一种的有贪啊，所以有这2方面的理解。另外一个呢，就是无有贪啊，无有贪就是对没有生命。的这个贪啊，这个可爱，意思就是说人死了呢就一了百了了啊。那其实这一种呢是错误的，是颠倒的这个见解啊。我们佛教把它称为断见，对不对？就是说人死了之后呢，这个我呢就死了啊，一切呢就归这个虚无啊。那由于升起对虚无的这个贪爱啊，所以呢就有这个无有贪 ，OK， 所以就有这3种贪。那我们看到这次这个疫情大爆发也已经1年多。那其实我们再看回它的原因就是因为我们呢这个自私的这个欲爱就是我们的这个欲爱就是为了自己的利益不断的去破坏大自然的不断的去破坏大自然，大砍这个树木，对不对？所以呢，我们说我们整个大自然失去平衡了所以呢，这个导致现在这个疫情大流行、大爆发。所以呢，也是因为我们人的这个贪欲，所以我们要付出沉重的代价所以呢，可以看得出来，这个苦的问题就是我们的贪爱贪欲。Then next is noble truth of cessation of suffering, right? So once the cessation of suffering is overcome, then the happiness will be attained, right? So it is attainment of nibbana. The ultimate happiness is the fading away, right? Or the cessation of that craving, the giving out and relinquishing of it
freedom from it, and non-relying on it. So this is a description, of this, what do you call it? The cessation of suffering, right? 所以第三种呢，就是苦灭圣地，就是说一旦苦呢，断灭呢，我们的快乐将会实现啊。那这个快乐是什么呢？佛教讲这个是终极的快乐，就是涅槃的证的，就是我们得证的这个涅槃了。那这个就是对所有克爱、贪爱所有的爱彻底的灭尽所以呢，经典有提到这个是放舍，这个是舍离，这个是解脱这个不粘着这个就是苦的熄灭了。Then the fourth, what is the noble truth or the way leading to the cessation of suffering? Right? Then the Buddha said it is a noble truth of a noble effort path. Then the Buddha provide the path, right? This path to end the suffering. Right? You must have a path, right? Antidotes, a way to end the suffering. So this is what the Buddha also said, a middle path, right? So this is something that Buddha has discovered, right? Something new and unheard of. And these 8 are right, and okay, if you look at the sequence, right? Right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration, right view, and right thought. And these 8 are subsumed under 3 gradual training, right? Morality, sila, concentration, samadhi, and wisdom, panya. So through these 8 noble effort paths, right? One attain the nibbana, right? The state of ultimate happiness. Okay, so this is. And 我们来看什么是灭苦的道路这个就是八正道所以这个是佛陀所觉悟的这个中道那里面谈到的就是有8种有正语、正业、正命，这是属于戒的范畴；正精进、正念、正定属于定的范畴；那么正见正思正思维属于慧所以呢，这8个呢涵盖在这个戒定慧3大教学里面。所以佛陀说，依着这个戒定慧，依着这个8正道呢，我们可以去向解脱。Okay, then at the end, right, of the suttas, his disciple Kondanya has fully understood the teaching of suffering and the cessation of suffering, and he realized, right? Whatever is subject to origination is all subject to cessation, right? Whatever is of the nature of arising is of the nature of ceasing. Yang kinchi samudaya dhammam sabbang tang nirodha dhammam. Right, so this is the Pali verse. Then he attained the first sainthood, right, Sotapanna. Then from there on, the Triple J, Buddha Dharma Sangha has been established in the world. Okay. 那佛陀讲完这个四圣谛之后那乔纯如弟子呢其中一个弟子呢就证得苦了苦的熄灭。那他所证得的这个法义呢，就是所有即生起都是灭尽法，很简单吧，是吧？所以乔纯如呢证得出果那也入这个入流的圣者，所以从此以后呢，佛法僧三宝呢便居住于这个人间。OK， 那我今天晚上呢，我们的这个分享也弘法也到此为止我们这个转法轮经也念完那么so here I have an announcement, right? This year's 2021, right, Vasa Grand Retreat, and of course the Katina, right, in Brahma Vihara Monastery and Retreat Centers, Malacca, will be co-main sponsored by Fu Tiunan and family, Jasmine Teo and families, and many friends. Okay, there are many friends. So the date of Katina will be announced later. So let us, sadhu to them, and sadhu to everybody, and sadhu to all, right? And mahasadhu to all of you. And may you be freed from COVID-19, right? And be blessed with good health and happy always. And those who were infected by COVID-19 be recovered soon.
May they be freed from mental and physical suffering. For all of you, may you be calm and tranquilly facing the uncertainty of life. Yes, we have indeed made without a suffering life. And the Buddha says, whatever is of the nature of a rising of suffering is of the nature of ceasing of suffering. So to be calm to yourself, maintaining the daily cultivation, loving kindness, compassion, altruistic joys, and equanimity. So these four are good medicine and effective antidotes for overcoming fears and suffering in life. Stay strong and stay safe. Of course, should you need any assistance, right, during these periods, okay, please contact us, right, Brother Chiu and Sister Jasmine Chiu. I believe they will be very happy to help you. So now let us share the merits, right, that we have done and acquired today, right? So may you be well and happy. So we can recite together, right? And after that we read Chinese and English. Imang no punya bhagang mata pito nancha acharya nancha sapa sata nancha sapa mita nancha sapa nyati nancha sapa peta nancha sapa devata nancha bhajema Sabe sata sukita hontu. We share these merits with our parents, teachers, all beings, friends, relatives, hungry ghosts, and deities. May all beings be well and happy always. 愿一持功德回向于父母，分享于师长、众生及亲友，中冤亲恶鬼一切天神，许愿诸有情常住于安乐。Okay, so the Thai Sankaraj also wrote a couple of verses to counter the COVID-19, so we can recite together, right, in Pali. Ratana dayano bhavena sapadevena tejasa opano covido rogo siyama rate vinasatu raja punyano bhavena dasaparamita hicha arogya sukam cheva sadha soti bhavantu te. Through the power of Triple James and the strength of Odevas, may the COVID disease that has arisen be destroyed. Through the power of King's merit and his practice of 10 perfection, may I always have safety, happiness, and health. 以此三宝的力量和所有天人的力量，祈愿新冠肺炎得以止息。以此国王和世界是波罗蜜功德的力量，愿我平安、快乐、健康。我们也可以将这份功德分享给往生的亲戚和家人，祈愿他们能够欢喜的获得这一份的功德，得生善趣。Idang me nyatina hotu sukita ontu nyatayo. Idang me nyatina hotu sukita ontu nyatayo. Idang me nyatina hotu sukita ontu nyatayo. 愿无诸亲属得住于安乐。May this merit accrue to our departed relatives, and may they be happy. Aspiration.
Idang me punyang asava kaya vahang hotu. Idang me punyang nibbānas pachayo hotu. 如是所作之功德，灭除心中诸烦恼；如是所作之功德，使我们得证涅槃。May these merit be conducive to the destruction of the defilements. May this merit be a condition for the realization of Nibbana. Buddhang pujemi, Dhammang pujemi, Sanghang pujemi. 礼敬佛，礼敬法，礼敬僧。Sadhu, sadhu, sadhu.